నేను నెల్సన్ వెంకటేశన్ அவ்வளோதான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் தெலுங்குல. Very happy to be here in this Pearl City. Always a fan of Hyderabad for various things, and cinema is my first interest towards Hyderabad. The second biggest industry is Tollywood industry, and of course the land of Bahubalis. A big fan of Rajamouli Garu. Pelli Roju, first look and trust me, so happy to be a part here. Thank you so much for coming here. Thanks a lot for the producers, Suresh, Mithila and Vinay. This film is actually was rated a very important film in 2016, very recently, in terms of the critical value of the film. It is majorly because of the content the film had it in itself. Of late, the biggest advantage or the biggest plus that I see in terms of industry is the kind of cinemas that comes out in Tamil, Telugu and Malayalam collectively. For example, including Arjun Reddy of late, or let it be a Pelli Roju, or let it be a Durangal Painar in Tamil, or let it be a Mahesh Pratikaram or a Tondi Mudulum Trisakshiyam in Malayalam. So South Indian industry together is actually bringing in some phenomenal films, and this film in Tamil, which was Kornal Puthu, was definitely a very little part in that wave. This film deals with something which is really important in our current society. Whoever around that age of 25 plus is about to get married will definitely understand what we are talking about, what we discuss in this film. It's about the process involved in getting married. I strongly believe the concept of marriage is very violent in India, extremely violent in India. The idea of the Pelli Roju process, the idea of searching for a bride and groom, checking their resumes, using it in the matrimonial side, measuring someone based on their physical appearance, based on their income value, all these things actually decides who both should get married, which two should get married. So Orunal Kuthu and Pelli Roju definitely questions it. Pelli Roju is a film where it actually discusses the process of wedding. India is a country which is extremely obsessed with weddings and crazy about marriages. Here, the day of marriage is important, the wedding is important, but no one is bothered about how the life is after the wedding. So actually the entire process is about what happens on that day and what the parents want on that day, and it is actually not about what those two people want to have and what to do in their life. So this is something which we have discussed this, and we have Attakati Dinesh is doing the lead. Dinesh is a very versatile actor, and his film Visaranai, which was selected as an official entry to Oscars on behalf of India for the previous year. And we have Mia. Mia is a very wonderful actress. She's done more than 20 films in Tamil, Malayalam, and now she's doing a film in Telugu also. And we have Nivetha. Nivetha Prithviraj is the latest sensation in Tamil cinema, signing a lot of movies, and this was her debut film. And Ritvika, a power-packed performer. I was really impressed with Ritvika's performance in Madras, and we casted her in our film. And then she went on to do Kabali with Rajni sir. And the biggest plus of Pelli Roju will be Justin's music. It is a musical film. Adiye Adage and Chilaka Chilaka in Telugu is a phenomenal song. As a debut, Wilson sir did his best. Now one more thing I want to share this, cinema don't have language barrier, but it has its own language, that is human emotions, so it will connect you. Thank you all. My name is Ritvika. This is my first Telugu dubbed movie as a lead role. My character name is Sushila. I'm very thankful to the Cineyog banner for releasing this movie in Telugu. I'm sure everyone will like this movie because it is a very feel-good film. I'm waiting to do more characters in Tollywood. Thank you. Tamil first time చూసినప్పుడు it was like చాలా బాగుంది. ఫిదా అయిపోయినా తెలుగులో ఫిదా వచ్చిన వేడిలో అంత బాగుంది మూవీ. చూసిన వెంటనే నా తమ్ముడు చెప్పాను, చలో ఒకసారి చూద్దాం, మధ్యలో డబ్ చేద్దామని. ఈ సైడ్ ఓకే. సో మూవీ చూసిన వెంటనే వి వెంట్ ఫర్ డబ్బింగ్ రైట్స్ ఏమైతే తీసుకున్నాం. నెంబర్ 2, ఇది చిన్న మూవీ అయినా కూడా తమిళ్లో చాలా బాగా వ్యాపారం చేసింది బిజినెస్. అఫ్కోర్స్ అంటే కొత్త వాళ్ళు, కొత్త డైరెక్టరు, కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టరు,
అంత కొత్త వాళ్ళది ప్రాజెక్టు. బట్ ఈ మూవీ ఆల్మోస్ట్ 50 crores వ్యాపారం చేసింది. సో ఈ మూవీ మీద నమ్మకంతో అఫ్కోర్స్ పెళ్లి రోజు కామన్ కాన్సెప్ట్, అంటే ఇండియాలో పెళ్లిళ్ళ గురించి అనేది కామన్ కాన్సెప్ట్, నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకొని స్టోరీని చాలా బాగా ప్లే చేశారు. స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ వెరీ గుడ్, మ్యూజిక్ హ్యాస్ కమ్ అప్ వెరీ వెల్, వింటారు సాంగ్స్. అండ్ ఫస్ట్ టైం నేను కూడా మూవీ ఇండస్ట్రీకి రావడము, జస్ట్ మూవీ చూసి ఇష్టపడి తీసుకొని ముందుకు వచ్చేసాం. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు దీవిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ మూవీ తెలుగులో రిలీజ్ అవడానికి కారణం ద మెయిన్ పర్సన్ ఈస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కంటికట్టు, ద పర్సన్. సో వితౌట్ హిమ్ దిస్ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ హ్యాపెన్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు పెళ్లి రోజు టీమ్. థ్యాంక్ యూ. సినీ యోగ్ మోషన్ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థపై పెళ్లి రోజు అనే చిత్రాన్ని మీ ముందుకు రాబోతోంది. ఇది తమిళంలో ఒరునాల్ కూత్ అని అద్భుతమైన చిత్రం. ఆ చిత్రాన్ని ఎంతో ఇష్టపడి ప్రవీణ్ గారు అండ్ సురేష్ బల్లా గారు, మృదుల గారు, వీళ్ళు చాలా ఆ సినిమాను ఒక 5 సార్లు చూసి ఈ సినిమా తెలుగు తెస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో, ప్యాషన్తో ఈ సినిమా తప్పనిసరిగా తెలుగు ఆడియన్స్ మెచ్చుకుంటారు, ఈ సినిమా తెలుగు వాళ్ళకి కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాని ప్రేమించి డబ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సినిమా నా దగ్గర తీసుకొచ్చి చూపించినప్పుడు షాక్ అయిపోయాను. అంతవరకు చూడలే సినిమా, ఇంత గొప్ప సినిమాని చూడలేకపోయామని ఫస్ట్ ఫీల్ అయ్యి, సినిమా చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫోన్ చేశాను మా డైరెక్టర్ గారు. అద్భుతమైన చిత్రం, ఇలాంటి చిత్రాన్ని తెలుగులో డెఫినెట్గా హిట్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మన ప్రేక్షకులు ఎటువంటి కొత్తదనాన్నైనా నీరాజనాలను అర్పిస్తారని ఈ సినిమాని డబ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని ఇచ్చారు. 5 పాటలు సూపర్ డూపర్ హిట్. అలాగే ఇందులో నటించిన నటీనటులు కూడా ఆయా పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు. ఇక ఈ సినిమా ఆడియో లాంచ్ నెక్స్ట్ మంత్ 25th ఉంది కాబట్టి ఇంకా సబ్జెక్ట్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు. అద్భుతమైన సినిమా. ఇవాళ తెలుగు ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారంటే కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటున్నారు. దానికి నిదర్శనం ఇవాళ వచ్చిన అర్జున్ రెడ్డి. అలాగే ఈ సినిమాను కూడా గొప్పగా ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.